what Arti is? உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் என்ன? What do you loved? எனக்கு சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும். Wow. ஓகே, ஐம் அ ஃபூடி. ஐ லவ் ஃபுட். நெய்பர்ஸ் தான் நாங்கள் எல்லாருமே. ஸோ கொல்லுக்கு கூப்பிடுவாங்க. அண்ட் கொல்லுக்கு ஐ வாஸ் லைக் வாட் 5-6 years old, 7 years old. ஸோ ஒரு குட்டி கேர்ள். அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு பாட்டு பாடுவியா? பாடுவேன். என்ன பாட்டு பாடு? மை நேம் இஸ் பில். I used to play for shows, weddings, whatever it is. I used to do that. 2007 அப்புறம் it kind of took a very big break for me. So ஒரு 15 years almost. 15 வருஷம் எப்படி வாசிக்காம இருந்தீங்க? இல்ல வாசிப்பேன், வருஷத்துல ஒரு நாள் வாசிப்பீங்க. It's been in the back of my head. நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான ஆளாகணும்னு ஒரு ஆசை. ஒரு Welcome to StatZone Podcast show. Generally, we have a lot of moods every time, like, we have anger, anxiety, happy, sadness, everything. We all connect to one thing when our moods are different, right? Which is music, right? With no further delay, I would like to invite Arti. Thank you so much for accepting our invite and being part of this show. We would love to start only with your music. So, Arti abdina, what would you connect as a music? Okay, so I have two moods basically. One is a very peppy side and one is a very quiet side also. So for the peppy side, I'm going to play a Carnatic song. It's always been my favorite. So it goes like this. So this is a Kadana Kutukalam. So the ragam itself is saying Kadana Kutukalam. There's a lot of fun in it. So it's one of my favorite ones. So this is the peppy side. And எனக்கு உங்க பெப்பி சைடே வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே விரும்பல. ஆக்சுவலா அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம்னு தோணுச்சு. அது இன்னொரு நாள் வச்சுக்கலாம் ஒரு கச்சேரி. So the other very quiet side of mine, I'm going to play a film song. Okay. So So I'm sure you guys know what song this is. So I mean, this drowns me really. So this is the quiet side of mine. This is me. Thank you so much for giving a musical introduction of you. But to be in real, what Arti is? உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் என்ன? What do you loved? எனக்கு சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும். Wow. Okay, I'm a foodie. I love food. That is a totally different side. So yeah, coming to you the explore real different kinds of food, like yes, as much as possible. Okay, what's your favorite thing? Any day go-to food is biryani. Okay, அந்த பிரியாணினா ஒரு எமோஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியா? Absolutely. சொல்லவே வேண்டாம். So that is one side. Me as such, என்னோட ஜேர்னின்னு பார்த்தீங்கன்னா I started very very young. I started my flute when I was 8 years old.
But the thing is, in fact, எங்கள் அம்மா சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் that I used to nag her saying that I want to learn the flute, I want to learn the flute. Probably when I was like 4 years, 5 years itself. How did you? I don't know. I don't know where that flute came into my head from. I really don't know. And even my mom thought, குழந்தை சும்மா நச்சு பிடுங்கிறது பிடிச்சி நம்மளை அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் my mom has thought. But then the nagging went too far. So, and எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 6 houses away my guru was staying there only. So, she is Mayavaram Saraswatiன்னு சொல்லிட்டு her more famous name is called Mayavaram Papa அப்படின்னு சொல்லிட்டு she is my first guru. And as a woman, in fact, I'll come to that part later. So, I used to go, அவங்க வீட்டுக்கு கொலுக்கெல்லாம் நான் போவேன். Okay. நெய்பர்ஸ் தான் நாங்கள் எல்லாருமே. ஸோ கொலுக்கு கூப்பிடுவாங்க. அண்ட் கொலுக்கு ஐ வாஸ் லைக் வாட் 5-6 years old, 7 years old. ஸோ குட்டி கேர்ள். அவங்க வீட்டுக்கு போய்ட்டு பாட்டு பாடுவியா? பாடுவேன். என்ன பாட்டு பாடு? மை நேம் இஸ் பில். ஸோ இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் நாங்கள் நவராத்திரிக்கு பாடியிருக்கோம். ஸோ தென் மை மதர் வெண்ட் அண்ட் ஆஸ்ட். ஆக்சுவலாக வி ஆர் நான் பிராமின்ஸ். ஸோ அந்த காலத்தில் today it's universal, so it doesn't matter music. But in those days there was this thing that where only Brahmins used to dominate this field. So my mom actually when we are non Brahmins நீங்க சொல்லி கொடுப்பீங்களான்னு. என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க, அதுவும் ஒரு பொம்மநாட்டி குழந்தை வந்து கற்றுக்கணும்னு சொல்லும்போது நான் எப்படி முடியாதுன்னு சொல்லணும். My teacher was so happy to actually teach me. So she was like very happy to take me up. So after when I was 8 years old only, my mom had the guts to go and ask her, I guess. So and then my musical journey started off with her. So every class I was a fanatic. அந்த டைமில் ஒரு பைத்தியம் மாதிரி இருந்தேன் நான். ஸோ இந்த கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்தா அடுத்த கிளாஸில் டப்பா அடிச்சு அப்படியே போய் ஒப்பிச்சிடும். ஸோ only then I can learn the next new thing இல்லை. So I was so crazy. But of course that craziness is gone a little bit now. But still, ஒரு புதுசுனா I want to learn. That urge is still there for me. So that's about it. My musical journey started off அப்படியே in about 2 years itself I did my first kacheri. So my mom was the main person behind what I am in fact. So because on the December season vandale she'll nag my dad. சபாக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுங்கன்னு. ஸோ earlier டைம்ல ரொம்ப ட்ரெடிஷனலா இருந்ததுல, like you have to put in a letter, write to the sabha secretary and they will scrutinize and say எத்தனை வருஷமா வாசிக்கிற, எவ்வளோ வாசிக்கிற, and by word of mouth also they will know இந்த பொண்ணு வாசிக்கிறா, we can give her இந்த டைம் ஸ்லாட் கொடுக்கலாம். because the later more evening slot the better artist will play evening slotல. So in fact once Mylapore Fine Artsல they gave me like a 3 o'clock slot, which is like a budding on artist and the madri. They heard and the 1 hour was a kacheri and I played only 2 songs. ஒரு பிள்ளையார் பாட்டு, ஒரு மெயின் சாங். அதெல்லாம் I finished my kacheri. The sabha secretary அவர் வந்து கேட்டுட்டு, இந்த பொண்ணு ஏன் இந்த டைமில் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 5 மணி 4:30 மணி ஸ்லாட்டே கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு. I was like wow, I was like very thrilled to hear that. But of course, so my journey went on and my teacher, she was what do you say, she never got to be very very famous like like இப்போ flute ramani அப்படின்னு சொன்னா everybody know him. so அந்த மாதிரி ஒரு famous ஆகலை எங்கள் டீச்சர். but she wanted me to get into that frame, that circle. So she said you have to go and no guru will say that. Never have I heard any guru to push their student to another guru. So she said you have to learn from a more famous person. ஒரு ரமணியோட சிஷ்யை, ஒரு இவரோட சிஷ்யை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டா அப்படின்னா நல்லா வாசிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஸோ she wanted me to go and learn from some other person. She forced me literally, but I was not into it. And then I actually went and joined TV Gopalakrishnan, TVG ன்னு சொல்லிட்டு. So I learned from him for a while. He never used to play the flute. He used to sing. He knows the nuances. தெரியும் அவருக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்கறதுங்கிறதுலாம் தெரியும். But he will not play the instrument. He will வாயால் அவர் பாடுவார். அவர் பாடுறத அப்படியே நான் வாசிக்க சொல்வார். That was really tough, but that was a big learning for me because when அவர் பாடுறத அப்படியே வாசிக்கணும், I have to really have a very keen ear to know the exact notes, and he's a stickler for perfection. So அந்த கரெக்டாக வாசிக்கிற வரைக்கும் விட மாட்டார். So that kind of made me learn a lot more. So it was a different learning and a different journey with him. அவரோட I traveled all over India for shows and all that.
and he used to have jazz concerts, Carnatic fusion jazz. So I used to play in his jazz concerts. It was a very different experience, lot of exposure, all that was there. And thankfully my parents also, so since I'm going with sir, since I'm going with the group, they were comfortable sending me also, because அந்த safe and secure feel safe and secure feeling irukonu illaya. So that way they were also happy to send me. And it was because of that confidence in me that I was able to see a different world altogether. And things moved on, and I was this is one side of me, one aspect. Innor aspect pathina, my mom was an amazing artist. She was a very she used to paint so beautifully. So I used to, mama naanu paint pandren, naanu venna brush tottena pichiruven appdimaanga enga amma. No getting into the kitchen, no touching brushes, nothing, padi, because she was only a 10th padichavanga da. So for her, education meant a lot. ஸோ நல்லா படிக்கணும், நல்ல ஒரு வேலையில் வாட் எவர் வேலைக்கு போகிறோமோ இல்லையா, பட் யூ ஷுட் பி வெல் எஜுகேட்டட் இஸ் வாஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் ஹர், பிகாஸ் ஷீ லேக் தட். ஸோ ஐ வில் டெல் யூ வை ஐ எம் கமிங் டு தட் அகெயின். ஸோ வாட் ஹேப்பன் ஸ்லோலி வாஸ், ஆர்ட் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம், பட் ஷி நெவர் அலவுட் மீ டு கெட் இன் டு இட். பட் ஓவர் டைம் எனக்கு மை கிராஜுவேஷன் வாஸ் இன் நியூட்ரிஷன். எனக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. ஆமாம், எங்கள் அப்பா படின்னு சொன்னார், நான் படிச்சுட்டேன், ஃபினிஷ்ட், டன் அண்ட் டஸ்டட், இந்தாங்கப்பா, ஹியர் டேக் மை டிகிரி சர்டிஃபிகேட், டு வாட் எவர் யூ வாண்ட் வித் இட், ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் எனிமோர். ஸோ தட் வாஸ் தேர். அகெயின் see you see that thing, அப்பா was always a very dominant person at home. அவர் சொல்கிறது தான் சட்டம், அவர் வச்சது தான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ we had to listen to him. So it was not for us to go against what he says. So I was always a rebel in my head of the family. I was a rebel. I was a total rebel in my family. So me and my dad never got along. Used to always it never gotten along, and I spoke to him directly also. So இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் காலேஜ் செகண்ட் இயரில் இருக்கும்போது my cousin joined interior designing in SIT, which I was offered when I wanted to join college. So next year she was offered, and I was like, I want to do the same thing. இப்போ அவளே ஜாயின் பண்ணியிருக்காளேன்னு. அப்போ அது ஒரு வேஸ்ட் சப்ஜெக்ட், இப்போ அது நல்ல சப்ஜெக்ட் அப்படின்னாரு. ஓகே, அந்த ஆர்ட் பக்கம் அலோவ் பண்ணவில்லை. தென் ஐ கைண்ட் ஆஃப் nagged my father, and I joined an interior design course, which was the only kind of an opening towards art. இன்டீரியர் டிசைன் அந்த 1 year டிப்ளமா கோர்ஸ், அது உட்காந்து படித்தேன், நான் மெனக்கெட்டு படித்தேன். அண்ட் பட் தென் ஐ ஒர்க் வித் அன் ஆர்கிடெக்ட் ஃபார் அபவுட் 1.5 years ஆல்சோ, அசிஸ்டன்ட் இந்த இன்டீரியர் டிசைனிங்லாம் வரைகிறதுக்கு. ஐ யூஸ் டு ஒர்க் வித் ஹர். தட் இஸ் ஒன்லி எக்ஸ்போஜர் டு ஆர்ட் எனக்கு. பட் திஸ் இஸ் ஆல் டெக்னிக்கல், வி யூஸ் டு டூ டெக்னிக்கல் ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட். ஸோ லிட்டில் பிட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி, அவ்வளோதான், மற்றபடி வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. நாட் தி டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி interior design. Yes, அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நாங்கள். the technical drawings and all, like wood, ஒரு டேபிள் அப்படின்னா you'll have the dovetail and pigeon, அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் வரைஞ்சலாம், all those kind of detailed stuff we used to draw and give. But க்ரியேட்டிவிட்டி கொஞ்சம் இருக்கும். ஸோ ஒரு டெம்பிள் டிசைனிங்னா அந்த டெம்பிள் வந்துட்டு அந்த வரைஞ்சி கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ யூஸ் டு டூ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதை கையில் வரைவீங்களா இல்லை யூ யூஸ் டு ஹேவ் யுவர்? நோ இட்ஸ் ஆல் மேனுவல் ட்ராயிங் ஒன்லி. அப்போல்லாம் there was no கம்ப்யூட்டரே கிடையாது. கம்ப்யூட்டரே கிடையாது முதல்ல. ஐ எம் டெல்லிங் யூ வே பேக் இன் 1998. Okay. No, don't gauge my age now. No. Never. So yeah, that's so அந்த மாதிரி there was no computer at all. We used to only do manual drawings, na T scale and set squares வச்சு நாங்க வரைவோம். That's how it used to be. And after a while, correctly after I finished my college, my mom passed away. So that was like a very big blow for me, because I have an elder sister. She got married. So ava ponadhu, me and my sister were close. Ava ponadhukku appuram it was only my mom for me. So ஒரு fight, ஒரு conversation, ஒரு fun, everything was with my mother for me. And ஒரு 1 year emotional bondage, everything big, it was a very big bond. And when she passed away, it was like a super big blow for me. எனக்கு I actually withdrew myself from a lot of things. I stopped doing. எனக்கு வீட்டிலே வந்துட்டு ஒரு முட்டுக்கட்டு போட்டாங்க, இனிமேல் நீ வெளியில் போகக்கூடாது, அம்மா மாதிரி வீட்டை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு. லிட்டரலி தே ஸ்டாப் மீ. இனிமேல் ஆர்கிடெக்ட் ஒன்றும் ஆஃபீஸ்லாம் ஒன்றுமே, எல்லாத்தையும் ரிசைன் பண்ணிட்டேன். And I also withdrew myself. I kind of, you got into that emotional trauma of missing I didn't realize it was an emotional trauma.
today I'm able to see that because of what I am today. But அந்த டைமில் அது எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐ கைண்ட் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் அப். பட் கச்சேரி மட்டும் ஃப்ளூட்டுக்கு மட்டும் நான் போவேன். பிகாஸ் தட் வாஸ் லைக் it used to relax me. It gives you that pleasure of அந்த moment வாசிக்கும் போது ஒரு you are into a different world. அந்த வாசிக்கும் போது டெஃபினட்டா into a different world தான். ஸோ ஐ கேன் கைண்ட் ஆஃப் அந்த கச்சேரி அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். அண்ட் தென் ஐ செட் இல்லை, லெட் மீ ட்ரை ஒர்க்கிங் இன் அன் ஆஃபீஸ் அட்மாஸ்ஃபியர். ஐ ட்ரைட் தட் ஃபார் அ இயர். இட் டென்ட் ஒர்க் ஃபார் மீ அகேன். எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த பில்லிங்கில் போய் போட்டாங்க எனக்கு லேண்ட்மார்க் புக் ஷாப்பில். ஸோ எனக்கு மேத்ஸ் சுட்டு போட்டாலும் வராது. ஸோ சிட்டிங் அண்ட் கவுண்டிங் வித் மை ஃபிங்கர்ஸ் வாஸ் கிரேசி. ஐ ட்ரை தட் ஃபார் 1 year, நாட் அ ஜோக். அதுக்கப்புறம் குவிட் பண்ணிவிட்டேன். தென் ஐ ஜாயின் தக்ஷிண சித்ரா. அங்கே வந்துட்டு சப்போஸ் டு ஹவ் ஜாயின் அஸ் தி எஜுகேஷன் கோஆர்டினேட்டர், பட் லாட் மோர் கிரியேட்டிவ் ஒர்க் வாஸ் தேர். ஸோ ஐ காட் அன் எக்ஸ்போஷர் டு சில்ட்ரன், பிக் எக்ஸ்போஷர் டுவர்ஸ் சில்ட்ரன் எனக்கு. ஸோ அண்ட் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்டட் knowing what all I can do அப்படிங்கிறது. ஐ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் மை ஓன் செல்ஃப். ஸோ குழந்தைங்க வருவாங்க, ஒரு கைடட் டூர் கூட்டிகிட்டு போகிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். ஒரு ஆஃப்டர் பாயிண்ட் இட் பிகம்ஸ் வெரி போரிங். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஷார்ட் டேர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி, ஐயோ இதே தானே அரைச்சமாவே திருப்பி அரைக்கணுமா, அதே கைடட் டூர் அதே இது தான் சொல்லணுமான்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், நாட் ஃபார் த சில்ட்ரன் பட் ஃபார் மீ. But in turn it became yes, to the it children became a as hit well, with right? the kids. So குழந்தைங்களுக்கு கூட்டிட்டு போனா ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் பண்ணுவேன். ஒரு காமதேனு சிலை ஒன்று இருக்கும். ஸோ ஐ டெல் ஒன், அந்த விஸ்வாமித்ரரோட ஸ்டோரி ஒன்று சொல்ல வச்சு, ஜஸ்ட் மேக் இட் வெரி வெரி ஃபன் அண்ட் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஐ வாஸ் தேர் இன் தக்ஷிண சித்ரா ஃபார் அபவுட் 2 years. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நிறையா கிராஃப்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ், ஆர்ட் ஒர்க் ஷாப். ஸோ இட்ஸ் லைக் a duck takes to water மாதிரி எனக்கு ஐ ஸ்லோலி மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஆர்ட். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பக்கம் வந்துருச்சு. அண்ட் ஹவ் ஐ காட் இன் டு தக்ஷிண சித்ரா, a friend of mine pulled me there to do a kalamkari workshop. So I learned kalamkari for about 4 days workshop or 5 days workshop. Most interesting thing in my life. First thing I have learned art ன்னு சொல்லி நான் கற்றுக்கிட்டதே அந்த கலம்காரி தான் எனக்கு. மற்றபடி everything is self-taught. So art-wise, I'm totally a self-taught artist. I love dabbling with acrylics. அண்ட் நிறைய கிராஃப்ட் பண்ணுவேன். ஸோ டுடே வாட் ஐம் டூயிங் இஸ், ஆர்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டூ அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ஸ் விச் ஆர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தீஸ் வெட்டிங் டெக்கார்ஸ், இந்த பர்த்டே. ஸோ வாட் எவர் எனி ஈவெண்ட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் பேக் ட்ராப்பில் அந்த மாதிரிலாம் அந்த ப்ராப்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா, ஹியூஜ் பிக் பிக் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஐ ஹேண்ட் மேக் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் லுக்கிங் திங். So that is where your entrepreneurship journey started அப்படின்னு சொல்லலாமா? அதுவும் இருக்குது. But art வந்துட்டு came in much later again for me. See, everything வந்துட்டு was in bits and pieces. Now they're all, it's like it's a pieces of jigsaw puzzle மாதிரி எனக்கு. So once அந்த flute வந்துட்டு it was going on for a while. அந்த டைமில் தக்ஷிண சித்ரா came in between. So I was introduced to children. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு I came out of தக்ஷிண சித்ரா and I started working with a couple of event planners. அப்போ வந்துட்டு திஸ் இஸ் வே பேக் இன் 2000, ஐம் டெல்லிங் யூ அகேன். ஸோ அப்போ எண்ணி ஒரு 10 ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் இன் த ஹோல் ஆஃப் சென்னை. இப்போ எண்ணி ஒரு 10 ஈவெண்ட் மேனேஜர் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் தெர் இஸ் சோ மெனி டைமண்ட் அஸ் அன் ஈவெண்ட் பிளானர்ஸ் டுடே. பட் அப்போல்லாம் வந்துட்டு இது வெரி ஃபியூ அண்ட் ஐ யூஸ் டு ஒர்க் வித் ஆல்மோஸ்ட் 5-6 ஆஃப் தெம். ஸோ அவங்க என்ன ஒர்க்குன்னு நீங்கள் கேட்கலல்ல, என்னதுன்னா இந்த பசங்களுக்கு வந்து டேட்டூ போடுறது. Okay. So I used to do this tattoo painting and face painting way back in 2000. We actually started the trend of doing the tattoo painting itself. So in the corporate events, that was the time it was slowly taking off konjama. So that's when I started doing this face painting, and that's how I entered the events field itself, event planning field. So the person who used to call me regularly, the event planner, he said, நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு மேலே அப்படின்னா ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இந்த தடவை டாட்டூ போட்டாச்சு ஆர்த்தி, நெக்ஸ்ட் டைம் வேறு எதனா ஒரு ஆக்டிவிட்டி. தே வாண்ட் அ வெரைட்டி. They want something new. They want something new. Things. Absolutely. ஸோ நெக்ஸ்ட் மெஹந்தி.
நெக்ஸ்ட்டு ஹேர் கலரிங், நெக்ஸ்ட்டு இது, நெக்ஸ்ட்டு அது அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டுன்னு பெரிய லிஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. அண்ட் அந்த லிஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் ஐ கேனாட் கோ அண்ட் டூ ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஹேவிங் பீப்புள் டு டூ தோஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ ஐ ஹாவ் அ பிக் டீம் நவ். இப்போ ஐ ஹாவ் அ வெரி வெரி பிக் டீம். கூப்பிட்டா வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு, இஃப் தே டோன்ட் நோ தட் ஆக்டிவிட்டி, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் டு ஐ சே, ஒரு ஹேர் கலரிங்கோ இல்லை இன்ஃபேக்ட் டேட்டூவே வந்துட்டு the lady who used to come and do mehendi for me, she used to பெயிண்டிங் பண்ணுவேங்க அப்படின்னாங்க. பெயிண்டிங் பண்ணுவீங்களா, அப்போ மெஹந்திக்கு வர ஆளை கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க, நீங்கள் டாட்டூ பண்ண. ஆர்த்தி இப்படி சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாங்க அவங்க. ஆமாம் நீங்கள் டாட்டூ பண்ணு. ஸோ ஐ கால்ட் ஹர் ஃபார் 2 ஆஃப் மை ஈவெண்ட்ஸ். யூ கம் அண்ட் டூ அலாங் வித் மீ. நான் எப்படி போடுறேனோ பார்த்து யூ லேர்ன் அண்ட் தென் ஆன் யூ கேன் டூ ஆன் யுவர் ஓன். ஸோ ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ஹேவிங் த டீம், தட் ஈவெண்ட் பிளானர்ஸ், நீ எம்சி பண்ண பேசாமல் அப்படின்னாரு. எனக்கு மைக்குக்கு ரொம்ப தூரங்க அப்படின்னு. இல்லை நீங்கள் எம்சி பண்ணுங்கள், ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு, இட்ஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட், ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் பர்த்டே பார்ட்டிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படின்னாங்க. சரி ட்ரை பண்ணலான்னு. பட் ஐ வாஸ் ஹேவிங் நோ இன்டென்ஷன். ஐ வாஸ் லைக் வெரி வெரி ஸ்கெப்டிக்கல், இல்லை அந்த ஒரு பயம். ஸோ தென் ஹீ கால்ட் மீ ஃபார் டூயிங் டாட்டூ பெயிண்டிங் ஃபார் அன் ஈவெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஸோ எண்டட் அப் தட் he had planned it in such a way that he was not coming for the event to do the, he used to do the emceing. ஸோ கால் பண்ணி எங்கே இருக்கீங்கன்னா, இல்லை நான் வந்துட்டு நீ தான் எம்சி பண்ண போகிறேன், நான் டாட்டூ பேக் எடுத்து ஓர கட்டி வச்சேன் அப்படின்ட்டார் அவர். I was like, ஐயோ, I was like shaking like a leaf, but his team was there to help me. My emceeing career started. I started comparing for a lot of corporate events. Almost 2,500 people வரைக்கும் கூட நான் எம்சி பண்ணியிருக்கேன் கேம்ஸு. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்டூ கேம்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ யூஸ் டு டூ. கேம்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தென் டிஜேயும் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஐவ் டன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஆர்த்தின்னு அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கேன். வேர் டிட் யூ அகெயின் ரீஸ்டார்ட்? உங்கள் அம்மா ப்ரஷ் எடுக்க வேணான்னு சொன்னாங்க. ஆமாம், நீங்கள் அதுக்கப்புறமா எப்போ எடுத்தீங்கன்னே தெரியாமல் ப்ரஷ் எடுத்துட்டீங்க கையில். அதான் சொல்கிறேன், லைக் டக் டேக்ஸ் டு வாட்டர். அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கலாக திங்ஸ் ஸ்டார்டட் ஃபாலோயிங். திங்ஸ் வேர் நாட், ஐ மீன் we were not expecting and it was happening for you just like that, one after the other. ஸோ இப்போ ஆர்த்தி அப்படின்னு ஒரு பண்டிலாக சொன்னோம் அப்படின்னா, what have you named all these things as an entrepreneur? So it's called the Mudakaram, the Abode of Joy. So Mudakaram actually is பிள்ளையாரோட இன்னொரு நேம். ஸோ பிள்ளையாரோட அந்த the meaning of Mudakaram is the Abode of Joy. பிள்ளையாரை சரணடைஞ்சா சந்தோஷம், அதாவது கடவுள். we call it different names. It's a universal power, whatever you want to call it. So when you surrender to that power, you're in bliss, you're in, சந்தோஷமான ஒரு situation. ஸோ அந்த மாதிரி if you come to Mudakaram, you're in a abode of joy. ஓகே, ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ முதாகரம் அப்படிங்கிற உங்கள் கம்பெனியை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரினா வாட் யூ would you love to play? Any day Mudakaram is Mudatkaraada Modagam. So I can play that itself. So MS made it very MS Subbalakshmi அவங்களோட ஃபேமஸ் இது. It's a long song, it'll go on. இல்லை, ஆக்சுவலாக எனக்கு நிறுத்தவே என்னால் முடியல. பட் இந்த சாங்கை கேட்ட உடனே அடுத்த சாங் கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும்னு இருக்குது. ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி அப்படின்னா என்ன சாங் நீங்கள் வாட் வுட் யூ லவ்? That will be my mother's favorite song. That was the last song. In fact, amma vandu she used to teach me songs. Adhaadu we were not a musical family at all. I'm the only one who's come out in my family with one it's a blessing soul. ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்தை புண்ணியம்னு சொல்லிக்கலாம் நம்ம, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த மாதிரி I'm the only one with music. ஆனால் மியூசிக்கில் இப்போ எப்படி யூ லிசன் டு மியூசிக், எவ்ரிபடி லிசன், அந்த மாதிரி கேள்வி ஞானம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி மம் யூஸ் டு லைக் எம்எஸோட பாட்டு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் கிருஷ்ணாவோட பாட்டுன்னா காற்றினிலே வரும் கீதம் இஸ் ஹர் ஃபேவரட். ஸோ
That I will play. எனக்கு வந்து பேச்சே வராதுன்னு நிறைய தடவை சொல்லுவாங்க. அது வந்து ரியலி ஐ எம் ஃபீலிங் I am actually blessed to hear this kind of things. இல்லை That's all. ஆக்சுவலி உள்ள என்னமோ பண்ணும் தெரியும் அந்த எமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் நோ வி கெட் ரைட் சம்திங் வி கான்ட் அக்செப்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்பிங் ஹியரிங் இட். ஆக்சுவலி அப்படியே வாசிக்கக்கூடாது, ஏன் நிறுத்துறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிளேயிங் திஸ் சாங். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் It's ஃபேவரட். my pleasure, totally. ஸோ கம்மிங் பேக் டு தட், உங்கள் ஜர்னியில் நீங்கள் யூ ஸ்டார்டட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் கம்பெனி. when did you again start your flute journey? ஏன்னா நீங்கள் நடுவில் எங்கேயும் அதை பற்றி பேசலை. when did it stop and when did it start back? So yeah, kind of it's slowly தக்ஷன் சித்ரா எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவெண்ட்ஸ் டைமில் கூட ஐ யூஸ் டு டூ இட். 2003 2004 வரைக்கும் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். I used to play for shows, weddings, whatever it is, I used to do that. 2007க்கு அப்புறம் it kind of took a very big break for me. So ஒரு 15 years almost. 15 வருஷம் எப்படி ஆல்மோஸ்ட் இல்லை வாசிப்பேன் வருஷத்தில் ஒரு நாள் வாசிப்பீங்க. அது வந்துட்டு எங்கள் அம்மாவோட பர்த்டே அன்னைக்கு விஸ்ராந்தி ஓல்டேஜ் ஹோமில் அந்த பார்ட்டிஸுக்கு போய் வாசிப்பேன். ஸோ எவ்ரி இயர் இட்ஸ் லைக் அ ரிச்சுவல். ஐ ப்ளே தேர் எவ்ரி இயர். ஜூலை 9th அங்கே கண்டிப்பாக நான் இருப்பேன். கம் வாட் மே அங்கே தான் இருப்பேன் நான் ஜூலை 9th. ஸோ அந்த வருஷத்தில் அந்த ஒரு நாள் தான் நான் வாசிப்பேனே. அந்த 15 yearsல ஒன்லி ஒன் டே இன் அ இயர். ஸோ it was like I don't know why something stopped me from playing. Lot of personal issues which came up. You know, we all go through ups and downs in life. So we have our own package, bundle of things. Yes. Package is a very big baggage. Baggage. அதெல்லாம் சின்ன வேர்டு பேக்கேஜ்னு சொல்லிட்டீங்க நீங்க. But of course now I'm trying to make that baggage into a package and put it into a dumpage. That's great. So we'll growing out of it எல்லாருமே. When did you start back again? So 2021 I actually shifted. I decided that things are not going to be the way it is, and there is something I believe in the universe. சரிங்களா, ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுவதில்ல மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் திங்கிங் இல்லை நான் இட்ஸ் பின் இன் த பேக் ஆஃப் மை ஹெட். நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஒரு ஆசை, ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து அந்த ஒரு ஆசை எனக்கு அது. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பின் தேர் இன்சைட் மீ. ஸோ அது வந்துட்டு மேனிஃபெஸ்ட் எங்கேயாச்சும் போய் வாசிக்கணும். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் திங்கிங் அபவுட் தட். ஐ ஸ்டார்டட் இமேஜினிங் மை செல்ஃப் பிளேயிங் இன் அ லாட் ஆஃப் பிளேசஸ். though my situation was I cannot go out and do, but still நான் இங்கே போய் வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அங்கே போய் எங்கேயாச்சும் வாசிக்கணும், ஆனால் வாசிக்கணும். You know, that kind of thought kept running in my head. So 2021 I kind of shifted to my dad's place and I came back. And it was and the universe will push you to do what you're meant to do. When you ask, when you ask the universe, it will give it to you. நீங்க கரெக்டா அந்த வேர்ட்ஸ் சிரி மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க யூனிவர்ஸ். So you use the right words and ask, அது கரெக்டாக அது கொடுக்கும் உங்களுக்கு.
I don't want this அப்படின்னு சொன்னா கூட it will give you because Give you, you, because, it only is tuned to listen to I don't want this this has to be given to Given to her. her. So you ask for the right thing in the positive way to the universe. That's how I see it. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்கில் எனக்கு வந்துட்டு புஷ் பண்ணி இட் கேவ் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ப்ளே அட் த தாஜ். ஸோ ஐ ப்ளே அட் தாஜ் எவ்ரி மார்னிங் during the breakfast time. So they just I heard like one of my sound engineer, he said தாஜில் வந்துட்டு ஃப்ளூட்டுக்காக ஆள் கேட்குறாங்க, நீங்கள் சும்மா பேசி பாருங்களேன், நம்பர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி he just gave me the contact. I contacted that person and said come we'll just check நீங்கள் எப்படி வாசிக்கிறீங்க, we'll like to have an interview. போய் வாசித்தேன். Okay, you can start playing from the 1st of August. I was like, I was like, what am I going to play? All these thoughts started running into my head. So they said, they were very clear. They said they wanted classical music because it's morning breakfast. And Chennai is like the gateway to the south, Madri. To Taj. So people who come and stay at Taj, they want to listen, they want to portray South Indian music. So நீங்க classically வாசிங்க. So lot of like a melodious long ragas and stuff like that, which will resonate with South music. So அந்த மாதிரி நீங்க வாசிச்சா போறோன்னு. அப்போ சரி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தான் சொல்லிட்டு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தென் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக I started practicing. And from August 1st, I got into the thing, and every day, can you believe it? Every day, for a person who had not played for 15 years, for me to play every day was like, and the 1.5 hours of playing in the morning was me time. It was my time. It was blissful is an understatement. எனக்கு வந்துட்டு அந்த நேரத்தில் I had my ஃபோனில் வந்து தம்பூரா போடுவேன் நான். ஸோ தம்பூரான்னா எனக்கு கால்ஸ் வரக்கூடாது. ஸோ ஏரோப்ளேன் மோடில் போட்டுருவேன். ஸோ அந்த 1.5 மணி நேரம் நோ கால்ஸ், நோ மெசேஜஸ், நத்திங், அண்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் மீ பிளேயிங். இட் வாஸ் தி மீ டைம் ஆஃப் மை லைஃப்னே சொல்லலாம் நான். I could see the way you are enjoying your me time and playing the music. Wow. So it was good. And ஒரு 6 மாதம் கழிச்சே வந்துட்டு the lady and one person who had come interviewed me. And you know what, Arti? I see a very big difference in the way you're playing today அப்படின்னாங்க. ஸோ அவ்வளோ ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட். பிகாஸ் அந்த டெய்லி சொல்லுவாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வாசிப்பு நல்லா ஆகும்னு. ஐ ரியலைஸ் தட் அப்போல்லாம் சின்ன வயசில் வந்துட்டு அம்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ண, இல்லைன்னா எனக்கு யாருமே சொல்லவும் தேவையில்லை, நானே ஒரு பைத்தியம் மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். ஐ வாஸ் இன் தட் மோட், ஒரு வெரி மோடில் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒட்டுமொத்தமாக வெறித்தனமாக விட்டேன். அப்புறம் திரும்பியும் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் ஃப்ரம் 2021 ஆகஸ்ட்லேருந்து ஐவ் பீன் பிளேயிங் எவ்ரிடே. அமேசிங். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இன்டர்வியூ கொடுத்து இன்டர்வியூவில் என்ன மாதிரி சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணீங்க, அப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் சாங்கு அந்த 15 வருஷம் கழிச்சு, வாட் சாங் டிட் யூ சூஸ்? கேன் யூ ப்ளே இட் ஃபார் அஸ்? எஸ், ஐ கேன் டூ தட். It's a பிள்ளையார் பாட்டு. Oh yes, please go ahead. ஆக்சுவலாக
ஐ டோன்ட் நோ, சில டைம் அந்த மெய் மறந்து போவோம். அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும். கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற இப்போ நீங்கள் வாசிச்சதை நிறுத்தினா கூட எங்கேயோ அது கேட்டுக்கிட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு அந்த ஃபீல் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அமேசிங். ஐம் ஷுர் ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே would have enjoyed and they are I hope enjoying so. it actually. So when did you join GRT? எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் you were telling Yes. that. So GRT வந்துட்டு ப்ரீ-கோவிட்லேருந்தே ஐ வாஸ் அசோசியேட்டட் வித் தெம். லைக் ஐ ஆக்சுவலி டூ ஸ்டோரி டெல்லிங் ஃபார் கிட்ஸ் வித் பப்பெட்ஸ். Okay. ஸோ எவ்ரி சண்டே அங்கே வந்துட்டு லன்ச் டைமில் வந்துட்டு தே ஹாவ் அ லன்ச் புஃபே ஹேப்பனிங். ஸோ சண்டேஸில் லில் கொஞ்சம் க்ரௌட் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த கிட்ஸை கொஞ்சம் ஆக்கியபை பண்ணுறதுக்காக எவ்ரி சண்டே தே யூஸ் டு கால் மீ அண்ட் டூ ஸ்டோரி டெல்லிங் வித் பப்பெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அந்த பப்பெட்ஸ்லாம் வச்சு கதை சொல்லுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன். அண்ட் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி குட்டி ஷோஸ் இந்த மாதிரி தான் கூப்பிடுவாங்க. பட் அகெயின் டியூ டு மை சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் நான் அவ்வளோவா போகாமல் இருந்தேன். ஐ நெவர் யூஸ் டு டூ மச். அந்த சண்டே ஒரு நாள் போயிட்டு ஸ்டோரி டெல்லிங் பண்ணியிருந்தேன். 1 hour முடிச்சுட்டு கிடக்குன்னு ஐ யூஸ் டு கம் பேக் ஹோம் மாதிரி. அண்ட் ஆஃப்டர் அந்த 2021 அப்புறம் தானே எல்லாமே நமக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்டார்டட் ஆன்சரிங் இல்லை, ஸ்டார்டட் கிவிங் மீ ஒரு ராயல் கிக் ஃப்ரம் கோ டூ வாட் யூர் மென்ட் டு டூ அப்படிங்கிற மாதிரி கவுண்டமணி மாதிரி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் லைட்டாக எட்டி வருவாத. But it's a nice kick, right? Oh, yes. It's a wonderful thing you can never thank God for that kick. Yeah. ஸோ அந்த மாதிரி ஜிஆர்டி வந்துட்டு தே அகெயின் காட் பேக் டு மீ அண்ட் தே செட் யூனோ லைக் இந்த மாதிரி ஷோஸ் எதனா இருந்தால் கூப்பிடுவாங்க. நவராத்திரியில் வந்துட்டு ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் ஸ்டோரி டெல்லிங் இன் நவராத்திரி அங்கே. ஸோ நவராத்திரியில் எவ்ரி இயர் டூயிங் நவராத்திரி அந்த 9-10 days வந்துட்டு ஸ்டோரி டெல்லிங் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க எனக்கு. அண்ட் ஐ ஆல்சோ டூ ஆர்டிஸ்ட் கோஆர்டினேஷன் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் த கனெக்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஐ கனெக்ட் ஐ மீன் ஐ டூ ஆர்டிஸ்ட் கோஆர்டினேஷன் ஒர்க். ஸோ அந்த தே வில் சே எங்களுக்கு வி ஹாவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ வேணும், ஸோ அதுக்கான ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்கன்னா ஐ டூ தட் கைண்ட் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஐ டேக் கேர். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே கச்சேரிஸ் அந்த 9 days 10 days வந்துட்டு தே ஹேட் கச்சேரிஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ ஒன் ஆஃப் த டேஸ் ஐ வில் பிளே, ரெஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ் தினமும் நான் வாசிச்சா போர் அடிக்கிறல அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால் தோ இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆடியன்ஸ் தே செட் ஒரு நாள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னு. ஸோ ஐ வாஸ் அரேஞ்சிங் ஆல் தோஸ் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆல். ஸோ அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஆர்டிஸ்ட் வில் கம். ஸோ அது மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ இந்த வருஷம் வந்துட்டு தே கைண்ட் ஆஃப் செட் கேன் யூ பிளே இன் த ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி யா எனக்கு என்ன இருக்குன்னு, பட் வி வாண்ட் ஃபிலிம் சாங்ஸ். Okay. So I was like, because film songs excite me even more than Carnatic music. I know I shouldn't be saying that. Because there's so much to learn. அதாவது I don't know how to explain that. It's a beautiful ஒரு மாதிரி ஒரு different kind of a music. Film songs some people may belittle, but அதில் அவ்வளோ டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோ நியூவன்சஸ் இருக்குது. அது it's actually very difficult to learn film songs sometimes. So but of course over time now in fact when I started in GRT also I actually knew only about a handful of songs. ஒரு 10 songs or 12 songs தான் எனக்கு தெரியுமே when I actually joined GRT. And இன்னைக்கு I know more than 40-50 songs மேலேயே. Or even if they some guest யாராச்சும் வந்துட்டு can you play this song, நான் சுத்தமாக நான் வாசிச்சிருக்கவே மாட்டேன். அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு வாசிச்சிருவேன். அவங்களும் நல்லா இருக்குன்றவாங்க. பட் பிகாஸ் அந்த சாங் நமக்கு தெரியும். இப்போது மோஸ்ட்லி அவங்க கேட்குற சாங்ஸ் வந்துட்டு இளையராஜா ஹிட்ஸு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த பாட்டெல்லாம் நமக்கு அத்துப்படி பிகாஸ் நம்ம அந்த ஜெனரேஷனில் இருந்ததுனால ஆல் த சாங்ஸ் பை ஹார்ட்டாக அந்த டியூன் எல்லாமே நமக்கு தெரியுங்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடும் வாசிக்கும் போது இட் கம்ஸ் ஆஃப். யோர் ஃபேவரட் சாங் அப்படின்னா என்றைக்குமே திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் சாங், நான் உட்காந்தேன்னா இது வாசிப்பேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் சாங்? வாசிக்க முடியுமா எங்களுக்காக? ஃபிலிம் சாங்கா? ஃபிலிம் சாங்ஸ். ஃபிலிம் சாங் யூ ஆர் டாக்கிங் அபௌட் ஃபிலிம் சாங்ஸ். நிறைய பாட்டு இருக்கே. எனக்கு பிடிக்காத பாட்டும் ஒன்று இருக்குது which everybody will like. அந்த மாதிரியும் இருக்கா? அந்த மாதிரியும் இருக்கு. போர் அடிக்குங்க அந்த பாட்டு வாசிச்சு போர் அடிச்சிருச்சு எனக்கு. ஓ அப்படி பிடிக்காம போயிடுச்சு. என்ன பாட்டுங்க அது? குழலூதும் கண். It's such a boring song, seriously. I know everybody, lot of people like it a lot, but yeah, please I will play it. Thank you.
ஸோ திஸ் இஸ் போரிங். நோ நாட் அட் ஆல். என்ன எப்படி சொல்லிட்டீங்க? எனக்கு பிடிச்ச பாட்டுன்னா அப்பப்போ ஒரு சாங் கற்றுக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கற்றுக்கிட்ட பாட்டு 2 பாட்டு இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் நமக்கெல்லாம். அதனால் வாட் ஐ டூ இஸ் அண்ட் என்ன பாட்டு வாசிக்கிறது, நெக்ஸ்ட் என்ன பாட்டு வாசிக்கிறதுன்னு இட் பிகம்ஸ் அ கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? அந்த நேரத்தில் டக்குன்னு வி கான்ட் ப்ளே சம்திங். ஸோ வாட் ஐ டூ இஸ் ஐ சூஸ் அ ராகம். ஓகே, ஸோ அந்த ராகத்தில் என்னென்ன சினிமா பாட்டு இருக்கோ எல்லாத்தையும் வாசிடுவேன். அண்ட் யூ நோ த பியூட்டி ஆஃப் இட் இஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபிலிம் சாங் இஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அதர் தோ தேர் ஆல் த சேம் ragas. எஸ், it is the most beautiful I'll just play a couple of songs please, to make the differences. எல்லாமே ஒரே ராகம் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருக்குல்ல, that goes the first song. So this is one song. Next song. Okay, இன்னொரு song. Okay, one more song. Yeah, please. Okay.
எவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் பார்த்தீங்களா ஒரு சாங்லையும். எக்ஸாக்ட்லி. பட் ஆல் ஆர் ஆல்வேஸ் ஒன் ராகம், எல்லாம் சங்கராபரணம். சங்கராபரணம். ஓகே. ஆல் ஆர் தட் ராகம். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஐ வாஸ் ஸோ சர்ப்ரைஸ். ஒரு ராகம் தான், ஆனால் எத்தனை ஒரு மூட் கிரியேஷன் பாருங்கள். ஸோ மெனி வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மூட் ஃபார் ஜஸ்ட் ஒன் ராகம். ஸோ வி கேன் நாட் ஆக்சுவலி ஸ்டிக். இந்த ராகம்னா இந்த மூடு நம்ம ஸ்டிக் பண்ணவே முடியாது. யூ கேன் மேக் இட் பெப்பி, யூ கேன் மேக் இட் pathos, whichever you want. Wonderful. I know. எனக்கே வந்துட்டு இட் வாஸ் a big learning. So I am very fond of learning. எனக்கு அந்த நாலேஜ், அந்த ஒரு கிரேவிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். So for me it is like இன்னும் நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன கற்றுக்கணும். ஸோ நீங்கள் உங்கள் கெரியர் பார்த்தீங்கன்னா யூ பீன் அ நியூட்ரிஸ்ட் ஆஸ் யுவர் என்ன டிகிரி, நியூட்ரிஷன் டிகிரி. ஸோ அது முடிச்சிங்க, அப்புறம் ஒரு ஈவெண்ட் இதில் இருந்தீங்க, ஸ்டோரி டெல்லராக இருந்திருக்கீங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் பண்டில் ஆஃப் திங்ஸ். ஆனால் எண்ட் ஆஃப் தி டே ஆர்த்தி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி டிஃபைன் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அன் மியூசிஷியன், ரைட்? ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் கெரியராக சூஸ் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் இப்போ அதுதான் உங்கள் கெரியராக இருக்குது. பட் வாட் வர் தி சேலஞ்சஸ் யூ ஹாவ் கான் த்ரூ? ஆர் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு மியூசிக் ஃபீல்டை கெரியராக சூஸ் பண்ணணுன்னா எந்த மாதிரியான பேரியர்ஸ் ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்குது, அண்ட் கேன் யூ பிரேக் தட்? ஸோ இஃப் யூ டேக் என்ன எடுத்திங்கன்னா, நான் சைல்ட்ஹுட்லேருந்தே வந்துட்டு ஃப்ளூட்டுன்னு ஐ நெவர் வாண்டட் டு டேக் தட் அப் அஸ் அ கெரியர். எஸ், பிகாஸ் ஐ நெவர் அந்த காலத்தில் வந்துட்டு ஒரு மியூசிஷியனாக வந்துட்டு ஒரு கெரியராக அதை எடுத்தோன்னா ஹவு ஃபார் யூ கேன் சர்வைவ், யூனோ, ஐ டென்ட் நோ. எனக்கு அந்த ஐடியாவே கிடையாது. பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு தே சப்போர்ட்டட் மீ, ஓகேங்களா. பட் ஃபுல் டைமாக ஒரு மியூசிஷியனாக இருக்கணும் அப்படின்னா யூ நீட் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பேரண்ட் சப்போர்ட். என்ன கேட்டால் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஒரு இன்ஜினியர் படிக்கிறோமோ, ஒரு டாக்டர் படிக்கிறோமோ, இல்லை யூ ஹாவ் அ ஸ்டெபிளைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி, ஐடி படித்தோமா, பக்கவாக ஒர்க் இருக்குது, யூ கேன் earn income generating work is readily available. This you have to like go out there, meet people, so you need to have a lot more exposure. So I feel the parents should be there to support the child and not poo-poo the child, saying that இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கரியரே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறத விட கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணால் ஐம் ஷுவர் the child knows. See, I knew that thing is there in me. என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு இருக்கும்போது the parents also should respect that confidence and take the child to the next level. அப்போவே தெரிஞ்சிடும் அந்த சைல்டு வந்துட்டு சீரியஸாகவே பண்ணுறாங்களா இல்லை அவ்வளோதானா அப்படிங்கிறது பேரண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு ஜட்ஜ். இப்போது என்னோட குழந்தை வந்துட்டு இஃப் மை டாட்டர் ஷீ இஸ் மோர் ஆர்டிஸ்டிக்கலி இன்க்ளைன், மியூசிக் சுத்தமாக கிடையாது என் பொண்ணுக்கு. ஸோ ஷீ இஸ் மோர் இன் டு ஆர்ட். ஸோ ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஹர் கோ அண்ட் டூ ஆர்ட் காம்படிஷனில் போய் ஜாயின் பண்ணு. நோ அம்மா, ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் பீயிங் அ காம்படிட்டர். So she's very clear. She knows what she wants. She says, this is what I will do. I like doing my artwork. I don't want to display it out to the world. This is my world. My world. Yes, this my is world. me. Idadana அப்படினா I can push her to that level. I can push her அந்த நீ உன்னோட வேர்ல்டே எக்ஸல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு I can push her to the next level in that what she's doing. So children are also very clear these days. They vocally tell இதுதான் எனக்கு வேணும், இதுதான் நான் பண்ணணும்னு. அதை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணாலே நத்திங் லைக் இட் என்ன கேட்டால். ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொஞ்சம் மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரினா கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இருந்தால் ரியலி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல், பிகாஸ் ஐ மிஸ் தட். ஸோ இன்கம் அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் do you see differences in earning choosing this career? Yes, definitely. அப்போல்லாம் வந்துட்டு it was the whims and fancy of the client to pay whatever they wanted. But of course, unless and until you're an established musician. So if you're established, you're into the field அப்படின்னா you will know, okay, மார்க்கெட்டில் இந்த ரேட் இருக்குது நமக்கு, we can ask இந்த அமௌண்ட் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு அப்படி கிடையாது. You know that once you go out there professionally, you know that you know your market value and everything. So நானே வந்துட்டு in this last 3 years itself, I have grown to like I started off asking a certain amount, and
it is growing for me because I know there is a demand for my music அப்படிங்கிறது தெரியுது நமக்கு. So once there is a demand, you can always, demand your rate also. That is also there. But of course, we know our limits and everything, and it is a bargaining world. Any day it is a bargaining world. So people will ask for discounts. So it's up to us. See, you really want the client, you can bend and bow a little bit. So it depends like that. But it's a promising career in Neketa. I would never stop a person who is musically inclined or artistically inclined, or the other visual arts in the form irnalum. Please take it up as a career because you are niche, you are unique in that field. That's really wonderful thing. So, what is your vision and mission for your future? ஏதாவது இருக்கா as Arti, what you want to be? I don't know. I'm a person who's very satisfied with today, now. So, in the moment, like, if my breath passes, I will be the happiest person. I am like that kind of a person. So, I've spoken about events, I've spoken about music. I haven't spoken about my artistic side. Oh, okay. So I dabble a lot with, like I said, acrylics பண்ணுவேன். I actually do a lot of workshops, art workshops. IT companiesக்கெல்லாம் in this employee engagement activities ன்னு சொல்லிட்டு just for the fun of it. அதெல்லாம் வந்துட்டு it's good fun. It's like எனக்கு வந்துட்டு it's a stress buster. அதெல்லாம் it's நல்ல ஜாலியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை, இது ஒரு ஒரு சிம்பிளான ஒரு 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 கோஸ்டரில் 4 சம்கியை ஒட்டி நடுவில் ஒரு டீ லைட் ஹோல்டரை வச்சு அதை வந்துட்டு ஒரு டீ லைட் ஹோல்டர் மேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு நம்ம போட்டோம்னா ஹை அப்படிவாங்க. that to see that surprise look on their face, it's bliss. நிஜமா, I just love seeing that. எங்களாலேயும் ஆர்ட் பண்ண முடியும். That's the kind of a thing they have. Some of them are artistic. அங்கேயும் இருக்கிறாங்க, நிறைய பேர் க்ரியேட்டிவாகவும் பண்ணுறாங்க. சில பேர் ஒன்றுமே தெரியாது. இப்படி அந்த சம்கி எப்படிங்க மேடம் ஒட்டுவீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஃபெவிகாலை வச்சு ஒட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். But they have so much of pride. Oh, I made this அப்படிங்கிறது. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். I teach பென் கலம்கரி with original பென் கலம்கரி with natural dyes. ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் do a lot of fun. It's That's nice. really great. ஸோ இப்போ how did you feel your interview? இது வாசிச்சுக்கிட்டே நீங்கள் எங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் முடிஞ்சதுன்னா. Okay, I'll try. Yeah, please. What is this moment of feel for you? This moment of feel. This is my father's favorite, சரிங்களா? வெரி நைஸ். இந்த மூமெண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்களா, அதுக்கு தான் குறைவொன்றும் இல்லை. நிறைய நம்ம வந்து வி ஹவ் கான் டு தி பாஸ்ட். ஓல்ட் சாங்ஸ் நிறைய கேட்டுட்டோம். ஏதாவது ஒரு சின்ன நியூ சாங் ஏதாவது வாசிக்க முடியுமா எங்களுக்காக? Okay, I think it's very trending now, Amaran song. So tribute to the soldiers also. Shall I play that one? Sure. Okay. I just tried it, huh? Thank you so much for your time and
We are really blessed to have you here, and It is wish. totally my pleasure. I'm really blessed to have, gotten this platform also. Thank you so much for your time, and Thank you. we wish you all the best for your future. Thank you so much. Thank you.